Hello students, welcome to Math Vortex channel. So this is the day 3 of solving JEE Advanced question. So this is the question from JEE Advanced 2025 paper 1. Paper 1. So JEE Advanced 2025 paper 1. So this is the question mainly on the relation between functions. So this is the question mainly on functions. Mainly on function. So let us go through the question. Let R denote the set of all real numbers. So మనకు R అనే ఉంది set that denotes the all real numbers. Let AIBA belongs to R. So AIBA belongs to R అయితే సో I values 1 2 3 తీసుకుంటున్నాయి 1 2 3 తీసుకుంటున్నాయి. సో మన దగ్గర ఫంక్షన్ ఉంది that defines as F is R to R, G is R to R and H is R to R. సో ఆ త్రీ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చాడు. So now the given f of x not equals to g of x అయితే for every x belongs to R. So every x belongs to R కి f of x g of x equal కాదంట. Then the coefficient of x cube in h of x. Then the coefficient of x cube in h of x. So ఇప్పుడు మనం ఏం ఆలోచించాలంటే now the relation between coefficients in f of x g of x. So f of x ఏం ఇచ్చాడు f of x equals to a1 plus 10x a2x square plus a3x cube plus x to the power 4. So now g of x is this one. Similarly, so b1 plus 3x plus b2x square b3x square cube plus x to the power 4. So question లో వాడు f of x not equals to g of x అని ఇచ్చాడు. So for all x belongs to R, for all x belongs to R ఇస్తే so I can compare that. So these coefficients are 10x ఉంది ఇక్కడ 3x ఉంది. So ఈ రెండు coefficient difference ఉన్నాయి కాబట్టి the whole equation now becomes different. So దీని నుంచి I can write a1 equals to b1, a2 is equals to b2, a3 is equals to b3. a3 is equals to b3. So coefficients and same ఉన్నా కూడా సో నాకు ఇక్కడ 10x ఉంది ఇక్కడ 3x ఉంది కాబట్టి this two becomes whole different equations. So the main condition is these are the conditions a1 b1 a2 b2 a3 b3. So మనకి ఇప్పుడు h of x equals to f of x plus 1 f of x plus 1 minus g of x plus 2. So f of x plus 1 and simply this I can write here. So f of x plus 1 is equals to a1 plus 10 into x plus 1 plus a2 x plus 1 whole square plus a3 x plus 1 whole cube plus x plus 1 whole to the power 4 whole to the power 4. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ లో మనం మొత్తం అంతా ఎక్స్పాండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సింది కోఫిషియంట్ ఆఫ్ హెచ్ క్యూబ్. సో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ కావాలి కాబట్టి సో ఇందులో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఏంటో చూద్దాం. సో నాకు ఎక్స్ క్యూబ్ కోఫిషియంట్ ఎక్కడ వస్తుంది సో ఇక్కడ రాదు, సో ఇక్కడ రాదు. నెక్స్ట్ ఏ టు బి టు ఎక్స్ ప్లస్ ఇక్కడ రాదు. సో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఇక్కడ నుంచి. సో ఇక్కడ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇక్కడ a3 x cube వస్తుంది. సో a3 is the one. నెక్స్ట్ హియర్ x plus 1 whole power 4. సో x plus 1 whole power 4 దీని మనకి జనరల్ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్. సో జనరల్ బైనామియల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇప్పుడు నేను x plus 4 రాసుకుంటే I can get x plus 1 whole to the power 4 can be written as 4c0 x power 4 plus 4c1 x cube plus 4c2 x square 4c3 x plus 4c4. So x cube coefficient I will get as 4c1. So 4c1 వస్తుంది plus 4c1. So is equals to a3 plus 4c1 is 4. a3 plus 4c1 is 4. So this is the coefficient of x cube in f of x plus 1. f of x plus 1 లో coefficient. Now moving to the next one, g of x plus 2. So g of x plus 2 is equals to this one is simply b1 plus 3 into x plus 2 plus b2 into
x plus 2 whole square plus b3 into x plus 2 whole cube plus x plus 2 whole to the power 4. X plus 2 whole to the power 4. I will get as this one x plus 2 whole to the power 4. Now దీన్ని ఇప్పుడు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే సో నాకు ఇందులో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ కావాలా. కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ కావాలంటే సో జనరల్ ఇక్కడ నాకు సేమ్ ఇక్కడ నుంచి రాదు, ఇక్కడ రాదు, కోఫిషియంట్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఉండదు, ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ ఉండదు. ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ హియర్, దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ క్యూబ్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ b3. సో b3 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ టూని ఎక్స్పాండ్ చేసామంటే మనం సో ఎక్స్ ప్లస్ టూ whole to the power 4 is equals to 4c naught x power 4 plus 4c1 x cube into 2. 4c1 x cube into 2. So ఇక్కడ నాకు 4c1 into 2 is the coefficient of x cube. So plus 4c1 dot 2. So is equals to bc3. So this is 4 dot 2 which is b3 is plus 8. b3 plus 8. So నాకు this is the coefficient of g of x plus 2 లో coefficient ఇది. సో నాకు now I need to get the coefficient of x cube in h of x. సో దీనికి ఫార్ములా మనకి వాడు ఏమి ఇచ్చాడు ఎక్స్పాన్షన్ లో, ఎక్స్పాన్షన్ he has given as h of x is the f of x plus 1 minus g of x plus 2. సో దీని నుంచి I can write coefficient of x cube in f of x plus 1 minus coefficient of x cube in g of x plus 2. So coefficient of x cube is this one is a3 plus 4. This one is minus b3 minus 8. So this is a3 minus b3 is equals to minus 4. So a3 minus b3 minus 4 వచ్చింది. సో ఆల్రెడీ మనకి వచ్చిన రిలేషన్ ఏంటి, a3 is equals to b3. a3 is equals to b3 కాబట్టి this and this. So this and this gets cancelled. So minus 4. So coefficient of h of x cube in h of x is minus 4. So this is the way of solving the question. ఇక్కడ రావాల్సిన మెయిన్ ఇన్సైట్, సో రెండు డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు the coefficients are equal. The coefficients are equal. This is the key insight in this question. So hope you like the video. So this is day 3 of solving advanced question. And please like, share to Math Vortex. ఇంకా మీకు ఫర్దర్గా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ పింగ్ మీ ఇన్ ద కామెంట్.